నమస్తే, మీ అందరికీ స్వాగతం లక్ష్మీస్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీలో. ఆంధ్ర స్టైల్ చికెన్ చేయబోతున్నానండి ఈరోజు. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: వన్ కేజీ చికెన్ అండి ఇది. 200 గ్రామ్స్ ఆనియన్ చాప్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. టొమాటోస్ 3 టొమాటోస్, కొబ్బరి గసాలు, పచ్చిమిర్చి, ధనియాలు, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, షాజీరా, లవంగ మొగ్గలు, ఇలాచీ, జాపత్రి. గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోండి. ఈ స్పైసెస్ అన్నీ మంచి అరోమా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ ఫ్రై చేస్తుంటే రూమ్ మొత్తం మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది. బంద్ చేసేయండి గ్యాస్. త్రీ 4 మినిట్స్ పడుతుంది అరోమా వచ్చే వరకు. కొబ్బరి గసాలు మిక్సీ చేసి పెట్టుకోండి. గ్యాస్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోండి. మీ చికెన్కి సరిపడా మీరు క్వాంటిటీలో ఆయిల్ వేసుకోండి. నేను 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసానండి. ఆయిల్ వేడెక్కింది. ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. పూర్తిగా మెల్ట్ అయిపోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమాటోస్ వేసుకోండి. టమాటోస్ ఎక్కువ మగ్గనివ్వకూడదు. మీ చికెన్ క్వాంటిటీకి సరిపడా పసుపు అండ్ సాల్ట్, అండ్ మిర్చి వేసుకోండి. నేను 2 స్పూన్స్ వేసానండి. చాప్ చేసుకున్న కొరియండర్ లీవ్స్, మింట్ లీవ్స్ వేసుకోండి. రా స్మెల్ పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. కొబ్బరి గసాలా పేస్ట్ వేసుకొని స్మెల్ పోయే వరకు ఇది కూడా ఫ్రై చేసుకోండి. టూ 3 మినిట్స్ బాగా మగ్గనివ్వండి టమాటో ఆనియన్స్లో. ఈ కర్రీలో టొమాటోస్ని ఎక్కువగా మగ్గనివ్వకూడదండి. ఇలా చేసి చూడండి, చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోండి.
ఈ మసాలా పూర్తిగా చికెన్కు పట్టేలా 5-6 మినిట్స్ చికెన్ ఫ్రై చేసుకోండి. మసాలా స్మెల్ బాగా వస్తుందండి. రూమ్ మొత్తం పెర్ఫ్యూమ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి. టూ 3 మినిట్స్ చికెన్ని ఉడకనివ్వండి. మీకు కావాల్సినంత గ్రేవీ చేసుకొని కుక్కర్ ప్రెషర్ ఆన్ చేయండి. చికెన్ రెడీ. ఆంధ్రా చికెన్ కర్రీ. సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోండి. లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మరవద్దు.